Session. Another speed session today, where I'll be talking about, the MMA athletes, the guys, the artists of the octagon, the guys who's going there, the warriors. I call them the warriors, and they're fighting, for victory. Okay. And the idea about doing speech, first of all, I want to talk about the things I know about training. It's always reading about training and reading about sports, right? The sports world, right? I have so many topics, and I want to bring in just right here on the table and discuss with you people. And behind the scenes, I'm with some friends and some other people, we discuss about different things. And recently, and more often, we have been discussing about the MMA, what I think about it, that the training, these athletes are doing, the things they are executing in the octagon, and what I think about it, First of all, when you talk about, an athlete, seriously an athlete, someone is training seriously in a goal, to win or to be in shape or to be healthy or to obtain something, I'm going to start from, just with the idea to obtain something, but positively. Okay, we talk about the MMA athletes, So the first question people keep on asking me, what I think about the training, I've been visiting, three different MMA gym, the place where I live, and another city in Montreal, right? Okay, and the only thing I can say is about that, mainly those guys, these guys are extremely in great shape, great physical conditioning, overall, and they training, extremely hard, hard and tough, to be at the point where they are. And right here, I don't want to name, any specific athletes, but you could be professional or amateur, right? Okay, they're training extremely hard, and what they are really extremely surprising me, they keep on surprising me, is, it's about the cardio and their physical conditioning, and the skills they have, to do what they're doing, in the octagon, But mainly their training, it's which is rating sometimes, about the CrossFit training, strength training, skill training, and striking training, and even just wrestling training. The things they're doing, and of course they are in pretty good shape. And I must tell you, that I'm very impressed about it. They're very complete athletes. When you talk about sports, when you talk about fighting, combat sport. They're very athletic. And very at the same time, pretty good shape. And the other question people ask me, and of course, so when you talk about MMA, somewhere we could talk about violence. Is it violence? Of course it is violence, And what is dangerous about the MMA, even if we talk about boxing, or other, full contact sports, is when a guy, receiving, or taking too many shots to the head, which it brings, to the concussion, to a concussion, or to severe, brain damages. Even death, that's the point, that I want to talk about, Of course, it's dangerous. Even if the guys are well trained to do the sport, to do MMA or boxing or everything. But here we talk about MMA here tonight. It's dangerous. Of course, it's dangerous. Their training is not dangerous, It's what they're receiving during a fight, during a bout, and when they're just receiving shot to the head or somewhere, even to the knees, when we know it takes about something like 10 pounds of pressure to the knees, and you could break your legs, right? It's dangerous, But other than that, when it's well practicing, when it's the training they're doing, for me, it's two thumbs up for them, because they are extremely in good shape, in good shape. That's what I want to say, and I want to tell about the MMA. It's two major questions people, ask me about it, what I think about MMA, and I guess I'm clear about it, Another question sometimes, some the people ask me, if the guys are using steroids in MMA, and of course, many of them are using shit, which is called sometimes, halotestin, which is good, to increase, the aggressivity level. When they are fighting, right? Okay, but not all of them,
not all of them. But the question, when you talk about, a competitive sports today, about drugs, deserve to be well answered, And the MMA, like any other sport, drugs are there, are involved in the sport, but not for everybody, at a certain level, only at a certain level. Bon, mais là, je parle en français. C'est sûr, je prends des speeches, des discussions que je parle souvent avec des amis ou du monde à l'extérieur. Le gymnase, ça a tout le temps rapport à l'entraînement, ça a tout le temps rapport à l'extérieur ou du monde du sport. Puis j'amène ça sur la terre comme je fais de là à soir. Puis là, je parle des athlètes qui pratiquent les arts martiaux mix, mixed martial arts. Les artistes d'octogone, Moi, j'ai vu 3 gymnases, j'ai visité 3 gymnases, c'est des gymnases juste de MMA, OK? Puis il y a une affaire que je peux dire à ce niveau-là, OK? C'est très surprenant de voir la condition physique de ces gars-là en tout. Là. Overall, leur condition physique, leur cardio, leur force de frappe, leur habileté, ce qu'ils pratiquent, OK? Puis qu'est-ce qu'ils font dans tout ça, là, moi je suis très surpris. C'est des gars qui sont extrêmement en shape, puis c'est des warriors, c'est des guerriers, là, c'est des guerriers de l'octogone. C'est ce que j'avais à dire là-dessus, le MMA. Puis quand tu parles de MMA, mais tu peux parler aussi de la violence. As-tu de la violence là-dedans? Puis si tu es violent, ben oui, c'est violent de la MMA. Là. C'est quand on parle d'un sport de full contact, puis les gars se frappent dessus, puis ils se frappent dans la figure, n'importe où. Puis même on parle juste au niveau des genoux. Comme je disais tantôt, c'est juste 10%, ça prend juste 10% de pression pour casser une jambe. Quand tu frappes dans un genou, déboîter le genou d'un gars, là, c'est sûr que c'est violent. T'sais, même si les gars sont super préparés, sont super entraînés pour ça, puis sont willing de le faire, c'est dangereux. Puis qu'est-ce qui est dangereux, c'est vraiment les coups à la tête aussi. On peut parler de la boxe aussi, les coups à la tête que les gars reçoivent. C'est les commotions cérébrales, puis les lésions laissées au niveau du cerveau que ça peut faire, puis même la mort, là, qui sont morts, là, la boxe, là, au niveau de ça. Mais pour ça, on exclut le côté violence, le côté dangereux de ce sport-là. Écoute, les gars sont super en shape, là. Ils ont des coachs au niveau de la force, ils ont des coachs au niveau de leur habileté, la lutte au sol. Tout ce qu'ils font, moi, je suis vraiment surpris de ça. C'est des warriors, puis c'est des vrais de vrais, là, ça c'est certain. Certain. Mais quand on parle de MMA, aussi une question au niveau on se parle, je me pose avec des gars, là, pour une question, y a-tu de la dope impliquée dans les sports de MMA? Bien, c'est bien certain que oui. Puis moi, la plus connue que je connais, que les gars vont prendre pour augmenter leur taux d'agressivité, on parle de stéroïdes, c'est le allotestin. Ils prennent ça en injection, souvent. Okay, ça fait que les autres, ils remontent le niveau d'agressivité pour un combat, pour être plus agressif. Puis dans le fond, c'est tout le temps dans le but de gagner, de performer, puis de chercher des victoires dans les MMA. Là. Fait que moi, c'est ça. Je prends des sujets, puis on parle à l'extérieur, rapport au entraînement ou du sport, puis je les emmène sur la table, puis je dis ce que je pense de ça. Selon mon expérience, OK? Vécu, puis qu'est-ce que je vois et j'observe de tout ça. Fait qu'aujourd'hui, ce que je faisais, c'était vraiment parler au niveau des arts martiaux mix, au niveau des martiaux mix, mon sujet de conversation, mon speech, autant que j'ai fait, ok, c'était au niveau de ça. Puis j'espère que j'ai répondu à des questions là-dedans aussi, puis tout. Puis moi, je trouve ça intéressant de faire des speeches, puis amener ça aussi, là, sur la table, vraiment dire des vraies affaires, puis concrètement, puis je vulgarise beaucoup pour essayer de faire comprendre, c'est ça. Fait que, merci. So, thank you. Have a good time. Take care and stay in shape. Stay fit. Ciao.